brass band. Let's clap our hand as the guest of honor comes. Guests of honor may request you to remain standing as we are led by the brass band for the national anthem of Tanzania, the anthem for the East Africa community, and that of the OACPS. Twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike.
Let us put our hands together as we take our seats. Guests of honor, kindly take your seat. Members of the high table, please take your seats. Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, totally honored and grateful to have you with us this morning. Can we all please give a round of applause to the guest of honor. Honorable Abdallah Ulega, Minister for Livestock and Fisheries, Honorable Shabani Othman, Minister of Blue Economy from the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Georges Kikoti, the Secretary General of the Organization of the African, Caribbean, and the Pacific States, Honorable Kosato Chumi, Deputy Minister, Ministry of Foreign Affairs and East Africa Cooperation, Professor Riziki Shemdoe, the Permanent Secretary in the Ministry of Livestock and Fisheries, Ms. Charlina Vicheva, Director General, Maritime Affairs, all ministers present, all distinguished participants, all delegates in the fisheries value chain present, members of the press, ladies and gentlemen, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. I'm privileged, honorable guest of honor, to welcome you and all the delegates to the official inauguration of the 8th meeting of the Organization of the African, Caribbean, and Pacific States that brings together ministers responsible for oceans, inland waters, and fisheries. Honorable guest of honor, 79 member states have convened to mirror on the theme, accelerating action for sustainable and resilient oceans, fisheries, and aquaculture in the OACP's countries and regions. Without further ado, honorable guest of honor, allow me to invite Professor Riziki Shemdoe, the Permanent Secretary in the Ministry of Livestock and Fisheries, for introductory remarks, which will be followed by the remarks from the Ministry of Foreign Affairs and East Africa Cooperation. As he comes, let's give him a round of applause. Karibu. Right Honorable Kassim Majaliwa, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, first of all, I would like to take this opportunity to thank Almighty God, the most merciful, for granting us the gift of life and allowing us to travel safely from various places so that we can meet here to attend the 8th meeting of the ministers of sea, inland waters, and fisheries for the Africa, Caribbean, and Pacific countries. In a special way, I would like to thank you personally for agreeing to join us in this event. I would like also to take this opportunity to welcome all guests and thank you all for taking your time to be with us on this significant day for the future of the fisheries sector in Tanzania and beyond. Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, effective management of ocean, inland waters, and fisheries resources requires collective efforts aimed at ensuring that each country achieves its sustainable development goal along with global goals, including the 2030 Sustainable Development Goals. Therefore, it is expected that this meeting of ministers of oceans, inland waters, and fisheries for OACP's countries will yield positive outcomes by presenting recommendations that will promote member countries' efforts to achieve national and global goals. Honorable
Prime Minister. After saying that, I now wish to introduce leaders and various guests who have joined you in this important event as follows. In front of you, we have Honorable Abdallah Ulega, the Minister of Livestock and Fisheries of the United Republic of Tanzania. We have Honorable Shabani Ali Othman, the Minister of Blue Economy and Fisheries of the Revolutionary Government of Zanzibar. We also have Honorable Alexander Mnyeti, Deputy Minister of Livestock and Fisheries. We have His Excellency Ambassador Dr. George Chikoti, the Secretary General of Organization of African, Caribbean, and Pacific States. We have Madam Charina Vitcheva, Director General in charge of Oceans Affairs and Fisheries of the European Union. We have Honorable Kosato Chumi, Deputy Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation. We have Professor Manuel Barange, Assistant Director General, responsible for Fisheries and Agriculture Division of the FAO. We have Madame Christelle Pratt, Assistant Director General of the Environment and Climate Change Department of the Organization of African, Caribbean, and Pacific. We have honorable ministers and deputy ministers of the United Republic of Tanzania and Revolutionary Government of Zanzibar. Please, you may wish to stand. We also have honorable ministers of the OACP's member states. Honorable ministers, please, you may wish to wave or stand as we wish. We also have excellent ambassadors who are here with us. Please, you may wish to wave where you are seated. Thank you very much. We have also Honorable Albert Chalamila, the Regional Commissioner of Dar es Salaam. Thank you very much. We have Regional Commissioner of Tanga Region and other regions. Thank you very much. We have Honorable Deodatus Philip Mwanyika, the chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Industry and Trade, Agriculture, Livestock and Fisheries. Thank you very much. We also have honorable members of the Parliament Standing Committee on Industry and Trade, Agriculture, Livestock and Fisheries. Wajumbe wa kamati, tafadhali msimame. We have honorable members of Parliament for the Dar es Salaam region, if they are with us here. Thank you. We also have Captain Hamad Ali Bakari, the permanent secretary in the Ministry of Fisheries and Blue Economy of the Revolutionary Government of Zanzibar. We have distinguished permanent secretaries and deputy permanent secretaries of the government of the United Republic of Tanzania and those from the Revolutionary Government of Zanzibar. Please. All right, we have Dr. Edwin Mhede, Deputy Permanent Secretary, who is responsible for fisheries in the Ministry of Livestock and Fisheries. And he is the chairman of the local organizing committee of this conference. We have Mr. Abdul Mhinte, the Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Livestock and Fisheries, who is responsible for livestock. We have Regional Administrative Secretary of Dar es Salaam. I think he is also in with us. We have representatives from IFAD, African Union Commission, COMESA, AU, IBA, SADC,
CRFM, CITES, and other international organizations and regional organizations who are here, who have attended this important event. We have district commissioners from various districts in Dar es Salaam. You may wish to wave. We also have mayors, Honorable Mayor of Dar es Salaam. We have municipal directors. We have esteemed part leaders of the ruling Chama cha Mapinduzi. Thank you very much. We have distinguished delegates from 79 countries of ACPS. Please, may you stand. The delegates from all the 79 countries. Thank you very much and welcome again to Tanzania. Honorable Prime Minister, we also have public servants from various government ministries, departments, agencies, and local government authorities who are here. We also have participants from private sector. We have all citizens who have decided to join us in this important wananchi wote, karibuni sana. We have members of press and all invited guests, ladies and gentlemen. Before I move out of this stage, I want to inform you and the audience that Kiswahili has increasingly becoming a regional and international language. For example, it is an official language of the African Union, Southern Africa. It is also used in East African community, and recently it got a special recognition by UNESCO, where 7th July every year has been dedicated globally as Kiswahili Day. Therefore, in line of this reality, today Kiswahili is spoken by more than 200 million people globally. That being said, the subsequent high-level opening speeches will be delivered in Kiswahili with direct translation to English and French. I observe all protocols and I welcome the deputy I'm informed also that the Regional Commissioner of Coastal Region is also with us. Thank you very much. Honorable Prime Minister, I submit. Thank you very much. A round of applause to our permanent secretaries. Thank you very much, Professor Riziki Shemdoe, Ministry of Livestock and Fisheries, United Republic of Tanzania. Honorable guests of honor, allow me now to invite not the Deputy Minister of Foreign Affairs, but Ms. Chalina Vitcheva, who is the Director General of the Maritime Affairs Department of the European Union Commission, for her remarks, which will then be followed by the speech or the remarks by Georges Robello Pinto Chikoti, the Secretary General of the OACPS. As she comes, can we give her a big, warm round of applause? Karibu. Thank you very much. Honorable Prime Minister Kassim Majaliwa, Honorable Minister Abdullah Hamis Ulega, Honorable Secretary General of the OACPS, George Chikoti, Ministers, Excellencies, all protocol observed, ladies and gentlemen, good morning. I'm
extremely happy to be here today with you, and I will start by warmly thanking the government of the United Republic of Tanzania for hosting us. It is an honor for me to be with you today and to receive such a hospitality. Let me extend my thanks to the Organization of the African, Caribbean and Pacific States for the invitation. I have accepted it with great pleasure to represent the European Union with its member states and the European Commission. I remember the previous meeting that took place in Ghana 2 years ago, and I can only expect that this gathering will be as productive as it was in Ghana. This meeting is very timely, and it will focus on accelerating action. It is also very symbolic for our relations because we are entering a new area in the European Union and the Organization of African, Caribbean and Pacific States relations with the signature of the Samoa Agreement in November last year. We all know it was a long journey to come to this, but today we have a modernized tool to frame our long-standing relations. Our regions share more than 40 years of successful true partnership. We have stood alongside one another in multilateral fora to fight for common interests and values, from accelerating climate action to defending the rule-based international order. The Samoa Agreement allows us to shape together a fairer, greener, and peaceful common future. It will strengthen further our fruitful cooperation and help us to have a stronger and more united voice in multilateral fora. Let's do everything we can to harness the collective power of our 4 regions and to face all the challenges that we have ahead of us. These challenges are numerous. They are varied and becoming more and more complex. The fate of the ocean is one of them, and that is why in the Samoa Agreement, for the first time, we have a fully fledged chapter on ocean, and it is present also in all the 3 regional protocols. The ocean is confronted with a triple crisis. It's a planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution. And we will work together with our EU continuous support, also budgetary, to address these challenges. The good news is that together, the EU and OACPS, we represent more than 50% of the United Nations membership. At the moment in time where multilateralism is in danger and the ocean is in bad shape, the fact that so many countries can come together and agree on joining forces to face global challenges opens the door to optimism. Let me give you an example that is very dear to the European Union. The agreement on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. We all know this agreement as the BB&J agreement. It represents a significant multilateral achievement for an improved governance of the high seas. And I will recall, this is a binding agreement, legally binding. Let me congratulate very warmly the 6 OACPS countries out of 8 globally today that have already ratified this agreement. You are leading by example, and I can announce to you that the European Union has finalized its internal ratification process
so you can rely on us. We will deposit the instrument of our ratification together with the member states ahead of the third UN Ocean Conference in June 2025. I can only encourage all of you to intensify your efforts so that the threshold of 60 ratification instruments is reached by June next year. It will be a moment of solemn demonstration and true visibility of our political commitment to this agreement. We know this is difficult. The European Union recognizes the capacity constraints you face to meet international obligations, but it is possible. It is possible doing it together, and you can count on our support. And I will give you an example. The European Union and Spain provide financial support already to the small islands but big ocean countries of the Pacific to assist them in their BBNJ ratification process. We are also supporting financially the interim secretariat of the BBNJ to promote ratification in third countries, notably through workshops with parliamentarians in Africa, Latin America, and in the Caribbean. And we are finalizing a global ocean program of the amount of 40 million euro in support of marine biodiversity and the BBNJ agreement. And this agreement is only one example of the European Union's willingness to work closer with the ACPS states. Another one is, for example, the ongoing negotiations for the World Trade Organization Fisheries Subsidies Agreement. I would like to underline the importance of meeting the WTO membership's commitment to complete the negotiations on additional rules to fully deliver on the UN Sustainable Development Goal, specifically 14.6. At the 13th Ministerial Conference, a deal was on the table, and it was almost consensual. Unfortunately, we could not do it. The European Union worked and will continue to work closely with partners, including with the OACPS members, to find common ground on the core discipline, but also on the special differentiated treatment. And I would like to highlight very strongly, striking the right balance between these elements is crucial to preserve the credibility of a comprehensive and meaningful agreement in sustainability terms. And this is important for each and every country member of the WTO. Third and last example. In preparing this meeting, I have noticed that you have put much emphasis on the fight against illegal, unreported, and unregulated fisheries, IUU, and rightly so. The Port State Measures Agreement, the PSMA, is the only global international agreement for fighting IUU fishing and the key tool to fight this plague. More than 105 countries, including the EU and its member states and many among you, are bound by the PSMA. This number continues to grow. The parties will meet again in May 2025 to assess the progress made, and we hope that this meeting will help to move leapfrog ahead in the implementation, showing concrete results. For years now, the European Union is the first donor for the special requirements of developing countries in the PSMA context. This is our priority in the European Union, and we will continue to emphasize this with our support as well. Ladies and gentlemen, the OACPS are the largest grouping of partner countries for the European Union. The Samoa Agreement provisions positions us for even
ever and even greater impact. Let's combine the collective might and heft of the European Union and its 27 member states with all of you, the 79 member states of the Organization of the African, Caribbean, and Pacific States. The fate of the ocean is a shared responsibility. The ocean is an enormous treasure, and we have to harness its assets in a very careful and sustainable manner. We are here to use the marine resources properly and sustainably together. The fate of the ocean should be our priority. This is a priority to give a healthy and productive ocean to our children and to the next generation. So we are and will continue to be a reliable, predictable, a genuine partner to all of you. Thank you very much. Asante sana. Asante sana, Ms. Chalina Vitcheva, the Director General of the Maritime Affairs Department of the European Union. Let's give another round of applause. Honorable guest of honor, allow me now to invite Honorable Georges Chikoti, the Secretary General of the Organization of the African, Caribbean, and Pacific States, for his remarks, to be followed by the remarks by Honorable Abdallah Ulega, the Minister for Livestock and Fisheries of the United Republic of Tanzania. As our host comes, let's give him a warm round of applause. Karibu. Your Excellency, Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. It is both an honor and a privilege to address you today as we convene to discuss the crucial sectors of oceans, inland waters, fisheries, and aquaculture. This gathering of ministers from OACP's member states here in Dar es Salaam, a city whose very name signifies peace, is an apt reminder of the peaceful cooperation, mutual respect, and responsibility that should guide our deliberations. I would like to express my deep, sincere gratitude to Her Excellency, the President of Tanzania, Samia Suluhu Hassan, the Prime Minister and the government and the people of Tanzania for the warm welcome and generous hospitality in hosting this important meeting. Thank you, Mr. Prime Minister, for honoring and gracing us with your presence. I also wish to thank Tanzania's Minister of Livestock and Fisheries, Honorable Abdallah Amis Ulenga, for his leadership since he assumed the chair from Honorable Mavis Hawa Kumson, Minister of the Republic of Ghana for Fisheries, who is also in the room. Particular thanks to His Excellency Mr. Justus Nyamanga, Ambassador of the United Republic of Tanzania in Brussels, and his team for steering preparations for this meeting. To all delegations present, accept my sincere gratitude for honoring our invitation and traveling the distance to be present today. Oceans, inland waters, and fisheries
and aquaculture are vital to the being of the African, Caribbean, and Pacific states. These sectors are not only pillars of our economies, but also lifelines for millions of our citizens who depend on them for their livelihoods, nutrition, cultural heritage. From the vast exclusive economic zones spanning the Pacific, Indian, and Atlantic Oceans and the Caribbean Sea, to the rich river systems and Great Lakes of Africa, the resources within offer immense potential for sustainable development and poverty alleviation. The potential of our resources is boundless. The blue economy, with its promise of sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihoods, and job creation, is a beacon of hope of our nations. Our rich biodiversity, from coral reefs and marine riparian and lacustrine ecosystems, positions us uniquely to tap into the growing global demand for aquatic or blue foods and marine products. Moreover, the exploitation and sustainable exploitation of our waters offer opportunities for a range of goods and services such as renewable energy, tourism, biotechnology, and transportation, contributing to diversified and resilient economies. However, the journey to realization this potential is not without its challenges. Climate change, overfishing, pollution, and illegal and unreported and unregulated fishing are some of the most pressing issues we face. Our coastal and inland communities are at the front line of the climate crisis, with first-hand repeated experiences of the climate hazards from hurricanes or cyclones, raising sea levels, ocean acidification, and changing weather patterns, all of which are threatening marine ecosystems and communities that depend on them. Inland waters are similarly at risk, with many of our rivers, lakes, and wetlands facing degradation due to pollution, unsustainable agricultural practices, and invasive species. Yet, another significant challenge is the lack of capacity and infrastructure in many of our member states to effectively manage and conserve aquatic resources. While international partnerships and donor support are valuable, we must also strengthen our internal capacities through enhanced regional and interregional cooperation, knowledge sharing, and investment in human and sustainable development. But we are also but there are also numerous opportunities that we must seize. The global focus on achieving sustainability and building resilience to climate change and other hazards risks present in risks a unique chance for us to
for our member states to position ourselves as leaders in sustainable use and conservation of aquatic resources. The transformative potential of ensuring ocean health and integrity can only be attained through enhanced regional, interregional, and international cooperation, through non-siloed collaboration, and through strengthened partnerships that genuinely place our peoples at the center of all our actions to address the threats to ocean and inland waters, to promote people's health and well-being and sustainable livelihoods for prosperity. By working together, we can create synergies that enhance our collective bargaining power in international forums, share resources and knowledge, and develop joint initiatives that benefit all. Your Excellency, Honorable Ministers, you are aware that the OACPS and the European Union have a historically mutual beneficial relationship, which we have continually built upon over almost half a century. The OACPS EU Samoa Agreement, which is the current framework for relations between the OACPS and the EU, underlines the importance of sustainable ocean governance as a critical pillar of cooperation between the OACPS and the European Union. It highlights the need for integrated ocean management that encourages the development and implementation of integrated policies for the sustainable use and conservation of the ocean and coastal areas. It should be underlined that the Samoa Agreement provides for delivery of technical assistance, knowledge sharing, and capacity building initiatives to strengthen the ability of OACPS member states to manage their marine resources effectively and sustainably. In this regard, I welcome the presence of our MID partners and the EU Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries. Your Excellency and Honorable Ministers, the theme of the 8th OACPS Ministers responsible for oceans, inland waters, and fisheries, accelerating action for sustainable and resilient oceans, fisheries, and aquaculture in OACPS countries and regions, sets for us the important task of focusing on implementation, acting now, and taking the initiative to find solutions ourselves, for ourselves, that will benefit our peoples, our places, and the planet at large. Today's meeting provides the opportunity for OACPS ministers and delegations to exchange ideas, knowledge, experiences, policies, and best practices for improvements in developing, managing, and sustaining our oceans and inland waters, as well as the fisheries and aquaculture sectors, and to deepen cooperation and strategic management with partners. Concrete actions within the context of the OACPS Strategic Plan of Action for Fisheries and Aquaculture 2030 and its companion Priority Action Agenda 2022-2025 to safeguard our aquatic resources, transform our food systems, enhance regional and interregional cooperation, and empower our communities and countries.
Let us work together to ensure that the potential of our oceans, inland waters, and fisheries is realized in ways that are sustainable, inclusive, and equitable. Let us build a future where these resources continue to provide for our peoples, places, and prospects. Your Excellency, honorable ministers, let me close by assuring members that they can always count on the OACPS and her Secretariat to continue to be a force of positive change and continue to support members to ensure health and resilient oceans and inland waters, and thriving and sustainable fisheries and aquaculture sectors. Thank you. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you very much. Thank you. Thank you. Asante sana, Georges Chikoti, the Secretary General of the Organization of African, Caribbean, and Pacific States, OACPS, for those wonderful remarks. Indeed, we shall achieve greater milestones when we work together. Honorable guests of honor, allow me now to invite Honorable Abdallah Ulega, Minister of Livestock and Fisheries of Tanzania, for his remarks, and later on invite you for the official opening speech. Ladies and gentlemen, Honorable Ulega. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba kwanza uniruhusu niwaombe wageni wetu ya kwamba mimi ninaanza kufungua mlango wa kuzungumzwa kwa Kiswahili hapa leo. Kwa hivyo wanaweza kuchukua sasa gadgets zao, na wale wasiokuwa na gadgets, tafadhali protocol officers waweze kuwasaidia kupata gadgets. Kwa hivyo number 1 and number 2 for translation. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa serikali ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri kutoka nchi wanachama wa OACPS, Mheshimiwa Georges Rebelo Pinto Chikoti, Katibu Mkuu wa OACPS, Bi Chalina Vicheva, Mkurugenzi Mkuu wa Idara ya Masuala ya Bahari ya Tume ya Umoja wa Ulaya, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, na waheshimiwa wakuu wa mikoa ya Tanga na Pwani, Profesa Riziki Shemdoe, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Naomba pia kutambua uwepo wa Daktari Emmanuel Barange, mkurugenzi kutoka shirika letu la chakula duniani, yani FAO, anayehusika na uvuvi na ufugaji wa samaki. Makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar. Mwenyekiti wa kamati ya Bunge ndugu Deo Mwanyika na wajumbe wote wa kamati ya Bunge ya kudumu ya viwanda, biashara
mifugo na uvuvi pamoja na kilimo. Viongozi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, waheshimiwa mabalozi, wageni waalikwa, maafisa wa serikali, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndugu viongozi wote, ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu leo katika mkutano huu wa 8 wa mawaziri wa nchi wanachama za organization ya OACPS tunaosimamia bahari, maji ya ndani na uvuvi na ufugaji wa samaki. Napenda kuwakaribisha wote katika jiji hili letu linalopendeza la Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi wote, kwa niaba ya timu nzima naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri ambao umekuwa chachu katika kubadilisha sekta za uchumi, sekta za uvuvi na uchumi wa bluu hapa nyumbani Tanzania. Hakika ni kwa uongozi wake Tanzania imeweza kusimamia vyema sekta ya uvuvi kwa kuhamasisha uvuvi endelevu, sambamba na kuchukua hatua madhubuti za kuboresha usimamizi wa bahari na kusimamia na kuimarisha mashirikiano ya kimataifa katika kusimamia rasilimali za bahari, mito na maziwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia mimi na wenzangu katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi tunatumia fursa hii kwa dhati kabisa kukushukuru wewe kwa uwakilishi wako hapa wa kumwakilisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na kuungana nasi siku ya leo. Uwepo wako hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni uthibitisho uliodhahiri wa namna ambavyo serikali ya Tanzania imejitoa katika kusimamia na kushughulikia masuala muhimu yanayohusu rasilimali za uvuvi na bahari kwa ujumla wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wageni waalikwa, Umoja wa Nchi za Afrika, Karibiani na Pacific ulianzishwa mwaka 1975 kwa lengo la kuhamasisha maendeleo endelevu ya nchi wanachama na kushughulikia kwa pamoja changamoto zinazozikabili nchi hizo. Jukwaa hili la nchi za OACPS linaunganisha nchi zipatazo 79 kutoka Afrika, Pasifiki na Karibiani. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, uniruhusu tena kwa mara nyingine kuwashukuru sana mawaziri wenzangu waliojaa katika ukumbi huu, waliosafiri kutoka kilomita na miles nyingi sana wamekuja hapa Dar es Salaam siku ya leo. Waheshimiwa mawaziri, asanteni sana. Umoja huu una malengo na dhamira ikiongozwa na dhana ya kukuza umoja, ushirikiano na maendeleo endelevu baina yetu. Miongoni mwa sekta muhimu kwa nchi za OACPS ni bahari, maji ya ndani na sekta ya uvuvi. Umoja wa mawaziri tunaoshughulikia masuala ya bahari, maji ya ndani na uvuvi
ni kiungo muhimu cha OACPS katika kukuza ushirikiano kati ya nchi wanachama na kuhamasisha usimamizi endelevu wa rasilimali hizi muhimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi na wahudhuriaji wote, katika mkutano uliopita nchini Ghana mwaka wa 2022, majadiliano yalihimiza umuhimu wa mashirikiano ya kikanda, kujenga uwezo na uwekezaji kwa muktadha wa rasilimali fedha ili kulinda mustakabali wa rasilimali za uvuvi. Ni katika kipindi hicho ambapo Tanzania tuliheshimiwa na kupewa jukumu la kuwa mwenyeji wa mkutano huu wa 8 ambao umetuleta pamoja hapa Dar es Salaam hii leo. Tunatarajia matokeo makubwa katika mkutano huu. Siku ya leo, waheshimiwa mawaziri, tutapata fursa ya kujadiliana na kukubaliana juu ya mikakati ya kuhakikisha kuwa uvuvi mdogo, yani small scale fisheries, ambao ndio chanzo cha kipato kwa idadi kubwa ya watu waliopo katika nchi hizi za OACPS, unaboreshwa kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wavuvi, ikiwemo upatikanaji wa mitaji, teknolojia za kisasa, masoko na miundombinu. Pia tutaweza kuangazia changamoto zinazotishia ustawi wa rasilimali za bahari na uvuvi, zikiwemo athari za mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira ya bahari na uvunaji uliopitiliza. Kwa maneno haya ya utangulizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima kubwa na taadhima, ninayo sasa heshima ya kukualika uweze kuzungumza na hatimaye kutufungulia rasmi mkutano huu wa 8 wa mawaziri wa OACPS wanaosimamia bahari, maji ya ndani na uvuvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukae. Mheshimiwa Abdalla Ulega, mbunge, waziri wa mifugo na uvuvi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Shaban Othman, waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Waheshimiwa mawaziri kutoka nchi za Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific mlioko hapa. Kwenye kundi hili la mawaziri, naomba mniruhusu nitambue uwepo wa jirani yetu, mvuvi mwenzetu, gavana mstaafu wa Mombasa, Mheshimiwa Joho, ambaye pia ni waziri wa madini na uchumi wa bluu wa Jamhuri ya Kenya. Karibu sana jirani yetu, mvuvi mwenzetu. Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Waheshimiwa wakuu wa mikoa ya Pwani na Tanga ambao pia mmeshiriki nasi. Waheshimiwa wenye viti wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, tunashukuru kuja kwenu. Na waona pia viongozi wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kamati za siasa mkoa na wilaya na secretariat, tunashukuru kwa uwepo wenu. Ilani inatekelezwa vizuri.
Mheshimiwa Georges Rebelo Pinto Chikoti, Katibu Mkuu wa Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean pamoja na Pacific, Profesa Riziki Shemdoe, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kwa pamoja na makatibu wakuu wote mliohudhuria kwenye kikao hiki. Na leo hii tunaye Mheshimiwa Deogratias Mwanyika, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoshughulikia mifugo na uvuvi, kwa pamoja na waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao ni wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge inayoshughulikia mifugo na uvuvi. Na kwenye kundi hili naomba mniruhusu nimtambue uwepo wa mke wa Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mama Salma Kikwete, mbunge ambaye pia tuko naye leo. Tunashukuru sana mama yetu kwa kuja. Naibu makatibu wakuu, waheshimiwa mabalozi kutoka nchi mbalimbali, Dr. Edwin Mhede, naibu katibu mkuu uvuvi na ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya uratibu wa mkutano huu wa 8 wa mawaziri wa Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean, Pacific na wahusika wa bahari, mito, maziwa na uvuvi. Bibi Christella Pratt, katibu mkuu msaidizi. Lakini pia leo tunaye Bibi Charlita Vicheva, mkurugenzi mkuu wa idara ya masuala ya bahari ya Tume ya Umoja wa Ulaya ambaye pia tuko naye. Wawakilishi kutoka Shirika la Chakula na Kilimo Duniani FAO, wawakilishi wa taasisi na mashirika ya Umoja wa Mataifa, wawakilishi wa taasisi zisizokuwa za serikali na sekta binafsi, wadau na wavuvi wadogo kutoka nchi wanachama wakiwemo wa Tanzania, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, ni wasalimu tena kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri na wajumbe wa mkutano huu, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuwa na afya njema na kutusafirisha kutoka tulikotoka na kukutana hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania tukiwa na afya njema asubuhi hii. Nataka nitumie nafasi hii kuwapongeza wageni wetu wote mliokubali mwaliko huu wa kushiriki mkutano huu muhimu. Licha ya majukumu mengi mlionayo kwenye nchi zenu, lakini mlikubali kuja nchini Tanzania. Kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitumie nafasi kuwakaribisha Tanzania. Tanzania ni nchi mzuri. Tanzania ni nchi salama. Watanzania wana upendo. Watanzania ni wakarimu. Na kwa hiyo nina uhakika mtakuwepo nchini kwa siku zote mkiwa salama na mtarudi nyumbani mkiwa salama. Waheshimiwa waziri na wajumbe wa mkutano huu, sote tunatambua kwamba mgeni rasmi wa mkutano huu ilikuwa aje Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na majukumu mengi ya kitaifa na kimataifa, imempendeza kunituma kuja kumwakilisha kwa ajili ya kutekeleza tendo la ufunguzi wa mkutano huu maalum. Mheshimiwa Rais amenituma kuleta salamu kwenu. Anawakaribisha, anawatakia mkutano mzuri na anatarajia mwisho wa kikao hiki mtakuwa na maazimio ambayo yataenda kwenye nchi zetu wanachama, na yeye yuko tayari kupokea maoni yote mtakayotoa juu ya uboreshaji wa uvuvi kwenye bahari, mito na maziwa. Lakini pia leo nimekuja na salamu kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, lakini pia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi,
Hawa wote wanaungana Mheshimiwa Rais kuwatakia mkutano mwema na kuwakaribisha sana wageni wote hapa nchini, na wanatarajia mkishamaliza hapa mtakwenda Zanzibar kupumzika. Mheshimiwa Waziri na wageni waalikwa, nimefurahishwa sana kwa malengo ya mkutano huu pamoja na kuimarisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa, kuimarisha utekelezaji wa vipaumbele na kimkakati vya umoja huu, lakini pia mtatumia kikao hiki kubadilishana uzoefu, kuweka mikakati ya pamoja na kuimarisha ushirikiano wa washirika ili kuboresha usimamizi wa bahari, uchumi wa bluu na maendeleo endelevu ya uvuvi. Lakini pia nimejulishwa kuwa mkutano huu unatarajiwa kutoa mwongozo wa kimkakati kwenye vikao vya juu vya maamuzi vya Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean pamoja na Pacific ili kuboresha usimamizi wa bahari, uvuvi na ufugaji wa samaki endelevu. Waheshimiwa mawaziri na viongozi wote mlioko hapa na wadau wa sekta ya uvuvi, kama ambavyo mnatambua, Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific umetokana na kundi la nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, OACP, ambalo lilianzishwa kwa makubaliano ya Georgetown ya mwaka 1975. Umoja huu unajumuisha nchi wanachama 79, ambapo nchi 48 kati ya hizo zinatoka bara la Afrika pamoja na kusini mwa jangwa la Sahara. Kuna nchi 16, nchi 16 zinatoka Caribbean na nchi 15 zinatoka Pacific. Umoja huu unalenga kuchochea maendeleo endelevu, kuondoa umaskini na kukuza fursa za kibiashara miongoni mwa wanachama wake. Tanzania itaendelea kuunga mkono malengo ya Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, hasa katika kukuza uchumi wa bluu na maendeleo endelevu. Na uamuzi huu utasaidia sana kuimarisha malengo ya umoja wetu na kuboresha ustawi wa nchi zetu wanachama pamoja na wananchi wake. Na mimi ninakiri kwamba umoja huu ni miongoni mwa majukwaa ya msingi sana yanayoweza kuchangia mageuzi ya kiuchumi na kijamii kwa nchi zetu, nasi wa Tanzania tukiwemo. Waheshimiwa mawaziri na wageni waalikwa, nitumie nafasi hii sasa kueleza juhudi za serikali ya Tanzania, ambako ni wenyeji wa mkutano huu, katika kutekeleza malengo ya umoja ambayo yanakwenda sambamba na mpango kabambe wa sekta ya uvuvi wa Tanzania, ule ulioanza mwaka 2021-22 na unakwenda hadi mwaka 2036-2037, ambako pia tumefanya maboresho ya sera ya uchumi wa bluu, sheria zake na kanuni zake, ili kuwezesha sekta ya uvuvi kufanya kazi yake. Mipango hii imejikita katika usimamizi endelevu wa rasilimali za uvuvi ili kuunga mkono maendeleo ya sekta, kukuza ukuaji wa uchumi wa bluu na kuboresha maisha, lishe na usalama wa chakula Tanzania bara na Tanzania visiwani. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, kutokana na mwelekeo huu, serikali ya Tanzania imeandaa sera za uchumi wa bluu ambazo zinatekelezwa sasa. Pia imetengeneza miongozo ya upangaji wa maeneo ya bahari na kufanya mapitio ya sheria zinazohusiana na uvuvi ili kuhakikisha kwamba tunafika tunakotarajia kwa manufaa yanayowezesha kupatikana kutokana na matumizi na usimamizi endelevu wa uvuvi na bidhaa za uvuvi. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, katika kukuza uchumi wa bluu, serikali imeamua kujenga bandari ya kisasa ya uvuvi huko wilayani Kilwa mkoani Lindi kusini mwa Tanzania, na uwekezaji huu mkubwa unafikia takriban shilingi za Tanzania bilioni 286 sawa na dola za Kimarekani milioni 114 zinajenga bandari hiyo. Ujenzi huu
hapa kwetu nchini unaashiria dhamira kubwa ya serikali ya kuimarisha uwezo tulionao katika sekta ya uvuvi. Ujenzi wa miundombinu hii utaharakisha shughuli za uvuvi baharini na hasa kwenye maji ya kina kirefu. Lakini ujenzi wa bandari hii utaongeza upatikanaji wa samaki kwa ujumla na kuongeza mnyororo wa thamani katika ukanda huu kwenye ukanda wetu huu ambao unategemea bahari. Mheshimiwa Waziri na wageni waalikwa, ujenzi wa mradi huu unachangia kwa kiasi kubwa upatikanaji wa ajira kwa wenyeji na kuajiri zaidi watu 400. Hatua hii sio tu kwamba inaboresha maisha ya mtu mmoja mmoja, lakini pia inakuza ujuzi wao wa kurithisha teknolojia kwenye tasnia ya uvuvi, pale ambako tunatumia teknolojia katika uvuvi na shughuli nzima ya uongezaji thamani. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, pamoja na mafanikio hayo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali yetu imeongeza kwa kiasi kikubwa uwekezaji kupitia bajeti ya taifa katika sekta ya uvuvi kwa takriban mara 5 kutoka mwaka 2021 hadi mwaka 2024-2025. Lakini vile vile serikali inawawezesha makundi mbalimbali wakiwemo wanawake, vijana ambao ni wavuvi wadogo kupitia programu maalum za mikopo yenye masharti nafuu kutoka kwenye taasisi za kifedha. Mikopo hii inawaleta pamoja vijana na wanawake na makundi yote yanayojishughulisha na uvuvi kuendesha shughuli za kiuchumi kwa mazingira rahisi, na ndio kwa sababu sasa tunaona idadi ya washiriki kwenye uvuvi imeongezeka. Na hayo ndio malengo ya umoja wetu huu ambao leo tunakutana hapa jijini Dar es Salaam kuzungumzia maendeleo yetu. Waheshimiwa wageni waalikwa na viongozi wote mlioko hapa, programu hizi zinahusisha mafunzo ya vitendo kwa vijana wetu, ambazo tunaendelea kutoa elimu kwa vijana wetu, lakini pia inaonyesha fursa ya utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu kupitia taasisi zetu za fedha za ndani na nje. Lakini pia tumeendelea kununua boti za kisasa za uvuvi na kuwagawia wajasiriamali wetu. Vile vile tunanunua pembejeo za ufugaji wa samaki kama vile vizimba vya kufugia samaki, mbegu na malisho, kama ambavyo nimeona hapo nje kwenye maonyesho yetu. Jitihada hizi muhimu katika kukuza uchumi zimesababisha kutengeneza ajira na kuhakikisha kwamba usalama wa chakula nchini na kwenye kanda zetu kwa ujumla unafikia malengo tuliyojiwekea. Wastani wa uzalishaji wa samaki kwa mwaka hapa nchini umefikia tani 472,579, huku tani 429,168 sawa na 91% zikitokana na uvuvi wa kawaida wa kutumia vyanzo vya asili ndani ya bahari, mito na maziwa, na tani 43,411 sawa na 9% zinatokana na kilimo cha samaki, fish farming. Ndugu viongozi, wageni waalikwa, sekta ya uvuvi kwa sasa inaingiza mapato ya shilingi trilioni 2.94 kwa mwaka na imekuwa ikikua kwa wastani wa 1.9 kwa mwaka. Takriban watu 230,000 wanajishughulisha na uvuvi hapa nchini, na hasa uvuvi wa wadogo kila siku, na takriban Watanzania milioni 6 wamepata ajira zisizo za kudumu au zisizokuwa za moja kwa moja kwenye sekta hii ya uvuvi. Ni dhahiri kwamba uvuvi mdogo unachangia zaidi ya 95% ya mavuno yote ya samaki hapa nchini. Na leo hii tunao wavuvi wadogo hapa na wale ambao kupata nafasi ya kuja hapa. Nataka niwaambie wavuvi wadogo wa Tanzania, mmefanya jambo kubwa sana la kuleta mkutano huu nchini na kutukutanisha hapa na nchi wanachama wote 79. Si tujua wavuvi kazi yetu kuvua tu, basi tunaishia huko huko. Kumbe pia mnaweza kutuleta pamoja tukajadili mambo ya msingi kwenye sekta ya uvuvi.
Hongera sana wavuvi wa Tanzania kwa hatua hii mlioifikia. Kwetu tunaamini ushawishi wenu huu kwa Secretariat ya Umoja wa OACPS mtaendelea nao kwenye nyanja nyingine kwa manufaa ya wavuvi pia ndani ya Tanzania ambao ni wanachama wa umoja huu wa OACPS. Mheshimiwa Mawaziri na wageni wote mlioko hapa, Tanzania ina uwezo mkubwa wa kuendeleza sekta ya kilimo cha samaki kutokana na rasilimali kubwa za maji zilizopo kwa sasa, ikiwa ni pamoja na bahari ya Hindi. Tuna bahari yenye urefu wa kilomita 1400 kutoka Tanga mpaka Mtwara kusini mwa Tanzania. Tuna maziwa makubwa matatu, tuna mito, tuna mabwawa mengi. Kati ya hayo ni ya asili, lakini yale yaliyojengwa na binadamu pia yapo. Haya yote yanatengeneza fursa za kuboresha shughuli ya uvuvi hapa nchini. Tanzania pia ina ardhi yenye rutuba, hali ya hewa mzuri na mfumo wa kisheria unaohamasisha maendeleo ya kilimo cha samaki. Na kama nilivyosema awali, uzalishaji wa samaki kupitia kilimo cha samaki unakisiwa kuwa tani 43,411, sawa na takriban 9% ya uzalishaji wote wa samaki hapa nchini. Hivyo kuna fursa kubwa ya uwekezaji kwenye eneo hili. Tanzania pia ina eneo kubwa la kiuchumi, exclusive economic zone, la kilomita za mraba 223,000, ambalo ni takriban 24% ya ardhi yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa uvuvi wa kibiashara katika eneo hilo unafanywa hasa na mataifa ya uvuvi ya maji ya mbali, distant water fishing nations, chini ya mikataba ya leseni za uvuvi. Na hivyo basi eneo maalum la kiuchumi EEZ la Tanzania ni fursa kubwa ya yeyote yule mwenye nia kuwekeza hapo Tanzania. Anaweza kufanya hivyo kwenye eneo lolote lile kupitia uwekezaji wa ununuzi wa meli za uvuvi, lakini uwekezaji wa huduma za meli zenyewe, usambazaji wa vifaa vya uvuvi, nyavu, boti na aina nyingine za uvuvi, usambazaji wa chakula cha samaki, lakini pia maji, chakula na matunda. Na eneo lote ambalo nadhani ni muhimu linaweza pia likasukuma uwekezaji kwenye eneo hili. Tunayo fursa hapa nchini ya kuja kuwekeza. Kwa hiyo mnapokuwa hapa kwenye siku hizi zote za mkutano huu muhimu, anza kutafakari utakuja Tanzania kuwekeza kwenye eneo gani, kuja kushirikiana na Watanzania katika kuwekeza kwenye sekta ya uvuvi. Tunayo sera mzuri ya uwekezaji nchini, tumeharmonize sheria za uwekezaji nchini mzuri, tumeweka kanuni za kubadilisha wakati wote ule na mawaziri kulingana na mahitaji ya uwekezaji wako. Tumeweka mifumo mizuri ya kodi ambayo haina usumbufu, na tunaendelea kufanya harmonization kwenye maeneo mengi ili kukufanya wewe ukiwekeza Tanzania upate faida ya kutosha. Kwa ndugu viongozi mliohudhuria hapa, fursa nyingine za uwekezaji kutokana na rasilimali zake tajiri za maji ni pamoja na uvuvi wa kina kirefu kwa ajili ya samaki maarufu duniani aina ya tuna wanaopatikana sana pia Tanzania. Kuanzia ukanda wa Mafia, Kilwa, Lindi, Mtwara mpaka mpakani Msimbati tuna tuna wa kutosha, lakini kwa bahari kuu tunahitaji uwekezaji mkubwa kwenye eneo hilo. Lakini kilimo cha mwani nacho sasa kimechukua nafasi yake. Kutoka ukanda wa bahari wa bara na Zanzibar na Pemba, Unguja na Pemba, zote zina nafasi mzuri ya kilimo cha mwani. Uzalishaji wa vifaranga kwa sasa ni sehemu muhimu ya uwekezaji ambayo tumeanza kuona Watanzania wengi wakizalisha samaki. Nimeona hapo nje kwenye banda moja la maonyesho la wajasiriamali wadogo kutoka Bagamoyo
wao wanazalisha samaki aina tilapia, na kila mwezi wanapata vifaranga zaidi ya 30,000 ambao pia wanaweza kuwauza na mtu yote yule akaanza uvuvi. Na kwa hiyo amua sasa kuwekeza kwenye eneo hilo. Lakini pia chakula cha samaki nacho pia kina nafasi kubwa, kwa sababu wanaofuga samaki wote wanahitaji chakula. Kwa hiyo tuna fursa pia kuwekeza kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kuna fursa kubwa kwenye eneo hili, pamoja na usindikaji, lakini miundombinu ya uhifadhi kutoka ndani ya bahari mpaka nchi kavu. Yote haya ni maeneo na ni fursa za uwekezaji kwenye eneo hili la uvuvi. Sambamba na mifumo endelevu ya kisera, upo ushirikiano imara kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPP, ambayo pia Tanzania imefungua milango wazi kabisa kwa uwekezaji kwenye mfumo huu wa PPP. Na hivyo nitumie nafasi hii kuwaalika wale wote wenye nia kuja kuwekeza kwenye sekta ya uvuvi na maeneo yake yote hapa nchini. Tutakupokea, tutakusikiliza, tutakupa maeneo ambayo na sisi tunataka pia Watanzania wanufaike nayo, ili uwekeze kwa pamoja na Watanzania. Karibu sana Tanzania. Na kwa hiyo basi, ndugu wageni waalikwa, ni matumaini yangu kwamba kikao hiki cha 8 cha mawaziri wa Umoja wa nchi wanachama wanaoshughulikia bahari, maziwa, mito na uvuvi kwa ujumla, kinachowakutanisha watoa maamuzi wa kisera kutoka kwenye nchi zote wanachama 79, kitawezesha kuwa na majadiliano yenye tija kwenye maeneo muhimu, kwa kuonyesha mafanikio, changamoto, lakini kuweka mkakati wa kwenda kusonga mbele kwenye sekta hii ya uvuvi. Lakini kikao hiki pia kitawezesha majadiliano ambayo yataweka msisitizo wa kuharakisha maamuzi yote mtakayoyafikia kwenye nchi wanachama katika kukuza sekta hii. Nitumie fursa hii kuwasihi mawaziri na washiriki wote kuitumia nafasi hii ya kubadilishana maarifa, uzoefu mlionao kwenye sekta ya uvuvi kutoka nchi zenu na mbinu bora mnazozitumia, na hasa wakati huu wa mabadiliko ya sayansi na teknoloji katika kuvua. Basi tuhakikishe kwamba nchi wanachama tunanufaika kupitia kikao hiki. Ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, yako maeneo ambayo ni muhimu niyasisitize ili tuende pamoja, na nyie mtaongeza yale ambayo mtayajadili hapa. La kwanza, tunakumbuka kwamba tangu kuanza kwa umoja wetu wa nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, tumefanikisha malengo mengi ya pamoja na kupata manufaa kupitia mipango mbalimbali tulikuwa tumeiweka. Hata hivyo, juhudi zaidi zinahitajika tena za pamoja ili kuendeleza zaidi mafanikio haya. Na hivyo ni wasihi waheshimiwa mawaziri, wekeni mikakati hapa, tuendeleze sera, malengo, mipango na miradi tuliojiwekea, tufikie kwenye matokeo makubwa zaidi ambayo tunatarajia kwa nchi wanachama. Ya pili, kupitia mkutano huu, waheshimiwa mawaziri, endeleeni kudumisha mshikamano kati ya nchi wanachama wa umoja wetu. Hii ndio njia pekee, na mimi nasema hii ndio ufunguo wa kuhakikisha kwamba usalama wote wa maendeleo ya sekta ya uvuvi unaanzia hapa, na maendeleo haya lazima yawaguse watu wetu moja kwa moja. Na kwa hiyo basi, anzisheni ushirikiano kati ya mawaziri wa nchi wanachama, wa kuwa mnawasiliana hata baada ya kikao hiki, kubadilishana taarifa na uzoefu wenu katika kusimamia rasilimali za maji kwa haraka zaidi. Tatu, kupitia mkutano huu nataka niwasihi waheshimiwa mawaziri kwamba wekeni mikakati ya kulinda na kuhifadhi maeneo muhimu ya bahari, mito na maziwa ambayo yanakabiliwa na hatari ya kimazingira. Tuna uharibifu wa mazingira unaenda kwa kasi sana kwa sasa, na jana tulikuwa jijini Dodoma kwenye mkutano mkubwa kabisa wa kutafakari namna ya kusimamia uhifadhi wa mazingira hapa nchini. Naamini mikakati hii ikitekelezwa kwa nchi wanachama zote 79, tutakuwa tumepata mafanikio makubwa, na hasa kwenye sekta ya uvuvi. Na 4, waheshimiwa mawaziri,
andaeni utaratibu wa pamoja wa kuwekeza katika tafiti za kisayansi na teknolojia ambazo zinahusiana na bahari, maziwa, mito na shughuli za uvuvi kwa lengo la kuboresha mbinu za uvuvi na usimamizi wa mazingira kwenye maeneo haya. Hizi tafiti za kisayansi na teknolojia zitatuwezesha kuimarisha uwezo tulionao wa kitaaluma na kiufundi kwenye nchi wanachama kupitia mafunzo na semina za kitaaluma ambazo tutakuwa tunaziandaa na kuzipeleka kwa wadau wetu. 5, Waheshimiwa mawaziri, wekeni utaratibu wa kukuza wigo wa ushirikiano na wadau wa kimataifa ikiwemo mashirika ya kimataifa kama ambavyo leo tunaye mama yetu hapa, mwakilishi wa Umoja wa Kimataifa ambaye anachangia kwenye nchi wanachama hapa kuendeleza sekta ya uvuvi. Lakini pia tujiunganishe na taasisi za fedha na wadau wa maendeleo ili kupata rasilimali fedha kama msaada wa kuendesha au kuanzishia biashara hii. Tuna mahitaji makubwa ya utaalamu wa kisasa, kiufundi, lakini pia usimamizi wa miradi ambayo tunaianzisha. Hii itawezesha kushirikiana katika miradi ya pamoja inayolenga kuboresha hali ya mazingira ya bahari na maziwa na kuwafanya wavuvi wetu waendeshe shughuli zao kwa urahisi zaidi. 6, Waheshimiwa mawaziri na makatibu wakuu, kupitia mkutano huu andaeni mpango wa pamoja wa uhamasishaji na utoaji elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa rasilimali za maji na bahari. Tuimarishe elimu na uelewa wa jamii hasa kwenye maeneo ya pwani kuhusu athari za shughuli za kibinadamu na umuhimu wa uvuvi endelevu kama sehemu ya nyenzo muhimu na kuhifadhi mazingira ya bahari na maziwa na mito yetu tulionayo kwenye nchi wanachama. Na mwisho, Waheshimiwa mawaziri, imarisheni utafutaji wa masoko ya kuuza bidhaa tunazozipata kutoka kwenye bahari, mito na maziwa ili kuwafanya wanaoshiriki na swala uvuvi wawe na uhakika wa kupata mazao na kuyaingiza kwenye soko na kupata faida kubwa ili waendelee kufanya maboresho ya shughuli zao za uvuvi za kila siku kwa kupata mapato mazuri. Na kwa hiyo baada ya maelezo haya, ni matarajio yangu kwamba mtakapokuwa mnajadili na majadiliano hayo mtakayoyafanya kupitia mkutano huu yatawezesha kuimarisha ushirikiano tulionao kati ya mawaziri wetu katika usimamizi wa pamoja rasilimali maji kwa lengo la kuchangia na maendeleo yetu endelevu kama ambavyo mtakuwa mmejadili. Niendelee kumpongeza Mheshimiwa Ulega, waziri wetu wa wizara hii ya uvuvi na mifugo hapa nchini, na timu yako ya wizara chini ya mtendaji wetu mkuu Profesa Shemdoe kwa maandalizi ya mkutano huu mzuri. Idadi ya washiriki ni mzuri, kubwa, kutoka mataifa mbalimbali. Hakika mmetufanya Tanzania tuone kwamba ni mahali sahihi pa kuendesha mikutano ya kimataifa. Sio vibaya nikiwashawishi tena kwamba mkutano wa 80 huu ni wa 79 wa 8, yes, mkutano wa 9 mkarudi tena Tanzania ili tuje tujadili na tuendelee. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru washiriki wote. Kama nilivyosema awali, mmeacha shughuli zenu kwenye nchi zenu, tukitambua mna majukumu mengi, lakini mmekuja Tanzania. Lakini nataka niseme hamtajuta kuja Tanzania kuhudhuria kwenye mkutano huu wa wadau wa uvuvi. Lakini pia nimalize kwa kuwasihi kwamba baada ya mkutano huu msiondoke haraka haraka. Tanzania ni nchi ambayo imebahatika kuwa na vivutio vingi sana. Vivutio hivi vimesambaa kwenye maeneo mbalimbali. Tunazo mbuga mzuri za wanyama. Tuna Nyerere National Park, tuna Mikumi, tuna nyingine iko karibu tu hapa kilomita 80 Saadani. Lakini pia tuna Tarangire, Ngorongoro kwenye shimo refu la ajabu kabisa, lina wanyama wako huko chini, na Serengeti kwenye misafara ya wanyama. Yote yako Tanzania. Karibuni sana.
lakini tuna mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, mlima Kilimanjaro, ambao unaweza kuuona popote kwa kutumia mitambo, mitandao, lakini ili kuupanda lazima uje nyumbani Tanzania. Karibu, fanya maamuzi, kapande siku 2 3, utakapofika rudi. Utakuwa umeweka kumbukumbu mzuri sana. Ukitaka kuona pwani mzuri yenye mchanga mweupe kabisa, ambao hata ukikaa na nguo nyeupe haichafuki, uko Zanzibar. Karibu Zanzibar. Kwa hiyo mkimaliza msiondoke haraka haraka, pita huko muone, na muende kuwa mabalozi wa sekta yetu ya utalii mnapokuwa nje ya nchi. Na waambieni sasa wapange ratiba za kuja Tanzania kuja kujionea maajabu hayo. Baada ya kusema haya maneno, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio alitakiwa kuwa mgeni rasmi, ninayo furaha ya kutamka kwamba mkutano huu wa 8 wa mawaziri wa Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific wanaoshughulikia bahari, maziwa, mito na uvuvi umefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Let's give him another big round of applause, ladies and gentlemen, our guest of honor, for officially inaugurating our meeting. Kindly, let's all be seated. Honorable guest of honor, may we do one final thing before we allow you to proceed with your program, to take a few photos with a few groups present here. As I call these groups, please come through these stairs here and exit through the stairs on the right-hand side. Knowing that I now have your permission, guest of honor, the groups that will come to the front for the group photos will be as follows. The first picture will comprise of all the ministers present. All the ministers present, cognizant of the fact that this is your meeting. So may I request all the ministers present to please come to the stage using the stairs on my left, which will be your right, and exiting through the right-hand side. May I request all the ministers present to please come to the stage now for a group photo, to be followed by all Excellency ambassadors, High Commissioners present. Please, if you can also come closer. I recognize and guided that there are countries that the ministers are represented, so those that are representing the ministers, please also come to this picture. Those representing the ministers, please also join us on this picture. We shall exit through the right-hand side. The next photo will be Excellency ambassadors and High Commissioners present. OACP Secretariat will follow after. Let's move towards that side. There are more people that side. This is still ministers, eh? These are still ministers. Yeah. Thank you very much. Excellency ambassadors and High Commissioners present, please let's get to the stage. Ambassadors, High Commissioners present, may I request OACP Secretariat to please come close to the stage for the next photo, to be followed by Honorable Members of Parliament, Honorable Members of Parliament, kamati ya kudumu, waheshimiwa wabunge, wawakilishi mliopo na wabunge mliopo. Mtachukua picha ya 3 ya 4 baada ya OACPS.
Thank you very much, Excellency Ambassadors. May I now request OACPS? We shall exit through the right hand. OACPS Secretariat, to be followed by Honorable Members of Parliament. OACPS. OACPS Secretariat. OACPS Secretariat. OACPS Secretariat will be followed by Honorable Members of Parliament and representatives present, which will be followed by Regional Commissioners, District Commissioners, Permanent Secretaries, Deputy PSS present, and representative from Chama cha Mapinduzi. Asante. Waheshimiwa wabunge, karibuni sasa, na wawakilishi ambao tupo, karibuni. Inayofuata. Niombe waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu, pamoja na wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi kwa picha itakayofuata. Asante. Niombe sasa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu wakuu, manaibu katibu wakuu na wawakilishi wa Chama cha Mapinduzi mliopo, naomba tuje kwa picha ya pamoja itakayofuatiwa na watendaji wakuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Watendaji Wizara ya Mifugo na Uvuvi, naomba msogee. Picha ya mwisho itakuwa kamati ya maandalizi. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, naomba msogee. Kamati ya maandalizi tutapiga picha ya mwisho. Asante. Naomba wawakilishi kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Wizara ya Uchumi wa Buluu Zanzibar, naomba tuungane na hii picha pia. Mifugo, Uvuvi na Uchumi wa Buluu. Mwisho kamati ya maandalizi. Uchumi wa Buluu. Mwisho ni kamati ya maandalizi, naomba tusogee karibu. Kamati ya maandalizi, naomba mjiandae kwa ajili ya picha ya pamoja ya mwisho. Asante wizara, naomba sasa picha ya mwisho, kamati ya maandalizi. Picha ya mwisho, kamati ya maandalizi. This is the final picture. This is the organizing committee. For the good work that they have done, let us acknowledge them with a round of applause. Naomba tuwapigie makofi kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri sana walioifanya.
mwisho. Asante kamati kwa kazi nzuri. Brass band, may I request all of us to please rise as we allow the guest of honor to proceed with his program. Brass band, can we all please stand up so that we can allow the guest of honor to proceed? And with that, let's give him a big round of applause, acknowledging the great work for officiating our meeting. The rest of us, please remain in the hall and let's be seated. Asante sana. Members of the press, you will have the press moment later on. We shall now proceed with our program. So very soon, the chair of the session will come for the high-level interactive dialogue with the key partners, which will be preceded by the adoption of the agenda. So kindly let's stay calm as the chairman will come and adopt the agenda and take us through the high-level interactive dialogue with key partners. Naomba ile bendi yangu kama mnaweza mkaweka joto kidogo nitashukuru sana. Thank you. We also had entertainment on the program. They will come now, give us a bit of the entertainment they had prepared for us as we wait for the chair to come for the adoption of the agenda and the high-level interactive dialogue amongst partners. Naomba ile kikundi cha burudani sasa mje, mtupe burudani yenu nzuri mliotuandalia. Karibuni. Dr. Felix Nandonde, if you're with us, if you may please come to the stage. Dr. Felix. Yes. Yes.